Ladies and gentlemen, karibu katika Gachagua kama TV, the tourist man back Africa. We are live for those of you who are joining this channel for the first time. Hapa tunakutana kuzungumzia maswala ambayo yanahusiana na taifa letu, taifa tulipendalo, taifa ambalo tumekuwa nalo kwa sasa since 1963, and a brief history of Kenya is that Kenya has had 5 presidents. The first president was Jomo Kenyatta, kisha tukawa na Moi. From Moi we had Kibaki, and from Kibaki we had the 4th president is Uhuru Kenyatta, and now we have the current president. For those of you who are joining, karibuni sana. Hapa tunazungumzia maswala ambayo yanahusu taifa letu, taifa ambalo tunalipenda sana, and we are usually very proud to see you joining us here. So guys, as you enter, please, I ask you one thing, enter and like the button. Click the like button, and you can also invite the other people. Tumekaa sana bila kuwa live, but due to public demand tumeona ni vizuri sana tukuje sasa. So guys, comment in the comment section. Karibu rusi sana, very welcome. I can see now we are 9. Let's hope that you get 100, and we are very, very happy. A number of issues have happened in the country. Leo jioni, our special forces have actually killed 5 Al-Shabaabs wakiingia kule Fafi, na wamefanya vizuri sana because our special forces are usually very, very competent. Kwa hivyo maafisa wetu wa jeshi, hongera kutokana na kazi ambayo umeifanya. Guys, like the video, Charles Musina, podcast number 1. Asante sana Charles, for the constant support that you have been giving us. So comment guys as you enter and like the video. So our special forces, hongera kutokana na vile ambavyo umefanya kazi nzuri, because those Al-Shabaab were destined to come and cause a lot of harm. No, Kenya is a beautiful country, only that ni viongozi ambao wanaharibu taifa letu la Kenya. We have also had Ben Hin ambaye alikuwa hapa nchini, and he was invited by the first family, specifically by Rachel Ruto, and a number of people complained because wanasema kwamba serikali inajihusisha sana na mambo ya dini. God's favor, karibu sana. Please like the video and comment in the comment section. Let us have an interactive session, because we will be here for some time. Tutazungumzia masuala mengi because we have lined up a number of issues that I would like to see your comment. What do you think about Ben Hen? Is it Ben Hen? Yeah. What do you think about him? That he was invited by the first family. He came, prayed for the nations. What? For me, I don't support this kind of issue whereby religion and the state are intertwined, because our constitution does not allow this. And again, ukichunguza sana utaona kwamba nchi yetu ina madhehebu mbalimbali. We have the Muslims faith, we have the Christian, we have the Hinduism. So when you now turn the country into a Christian state, it is wrong in my view, and we lose the focus. Again, there is also this issue of Joe Biden. Do you think Joe Biden is going to win the elections? Ben Hin alikuja kufanya nini? That's a big question that you have been asking, and you know, I have a number of reservations for these people, because sasa hata ukiangalia wakati alikuja, baada ya kuondoka sasa tunapatwa na ule mkasa ambapo a trailer iligongana na gari ambalo lilikuwa limebeba mafuta, and you ask yourself, I'm not saying it is the case, but you ask yourself, do we need these things that look like they are sacrifices? Because anytime we have these televangelists coming to our country, kile ambacho kinafuata ni mikasa, vifo, like that what happened
after Benhin left the country. I don't know what was written in these things, but it has always been the case. So Felistas Atideke Hais Kaiman, it has been a minute. Karibu sana kutokana na vile ambavyo mnaingia kwa wigi. Now let's go straight to Raila Ruto merger, because all said and done we have a merger. Na tukubali, we have a merger. From whatever angle you look at it, it is a merger. Whether you call it cooperation, whether you call it hardship, whether you call it bipartisan, whatever, from all angles, it is actually a hardship. It look like a merger. And if it works like a duck, and then it's also quack like a duck, then definitely it's a duck. So let's look at this merger that caught many people off guard. Many people were not expecting that Raila and Uhuru would work together. Ni watu wachache sana ambao walikuwa wanatarajia. Nothing but the truth has come on. Karibu sana. It has been okay. Kabuga Benhin should have come as a tourist. I agree. He should have gone to pray for Ruto's daughter in private at the private home. Yeah. Agenda pale, aubewe bwana pale kwa sababu lengo lake lilikuwa ni kuitisha bwana pale. Yeah, I agree with you. So we are here now faced with Raila and Ruto in the cooperation, something that we are not expecting. That's what I'm saying. Many of us were caught off guard. And it is important. We look at the losers and the winners of this. You know, all said and done, Raila will always dictate the direction that our politics will take. Ukichunguza kwa undani, utakubaliana nami ya kwamba kuna watu wengi ambao wameachwa wakilia. Kuna wengine ambao wameachwa wakilalamika. Kuna wengine ambao wameachwa kwa machozi, michirizi ya machozi inawatoka huku, mito ya machozi inafurika machoni mwao. Kuna wengine ambao wana furaha sana. Wengine wana huzuni, unaweza fikiri wamefiwa na wapendwa wao. But if you ask me, we have the losers. I want us to start with the losers. According to you, who are the losers in Ruto Raila merger? Who do you think are the losers? Maybe you can write the losers in the comment section. Because number one loser, according to me, is the DP. Rigathi Gachagua is the greatest loser. Unakumbuka vizuri sana vile ambavyo alikuwa anasema kazi yake muhimu ni kuweka mitego pale kwa State House, ati Raila akionekana pale anafukuzwa. Kwa hivyo alikuwa anasema kwamba mitego ni ya kunasa wale watu ambao wanataka kumkaribia rais, hususan wale ambao hakumchagua. So now that the merger has come, now that the cooperation has come, now that these people now wameanza kuwa pamoja, wameanza kuzungumza pamoja, wameanza kushirikiana, what is he going to do? And by the way, have you noted that Gachagua has not talked? He has not said anything concerning this relationship, newfound friendship between the leader of the opposition, Raila Amolo Odinga, and the president, because he has nothing to say. Because ukichunguza utaona kwamba he has lost. And do you think William Samoei Ruto had informed him? Because if you ask me, most likely hakuwa anajua chochote. Hakuwa anajua chochote, alipatwa ghafla. God's favor. Gachagua bado anaweka mitego za panya steto kimemraba. Ni kweli. You know what he did? He behaved in a way that actually lacked wisdom, if you ask me. Kwa sababu wakati aliingia pale kama naibu wa rais, alianza kutusi watu. Akajawa na furaha, akaanza kuona kwamba kama hakuna mtu anaweza kumtoa pale. And now, Janet Wageshi karibu sana, Gachagua, of course, amenaswa na mitego yake mwenyewe. Ni kweli Janet amenaswa na hii mitego kwa sababu ukichunguza sasa hata kuongea kumemshida, kutamka neno na hata neno moja na kusema sasa yeye naunga mkono Raila Amolo Odinga to vie for the chairmanship of the African Union Commission. Utakubaliana nami ya kwamba hasemi lolote.
Felicitas Atideke, I am on a mission, was said, yeah, haidhuru tutamwacha kwa mataa. Ameachwa, kusema kweli, ameachwa. So he is the greatest loser from all angles. Number two, in my view, of the people who have lost after the working relationship, the new working relationship between the president and Raila Amolo Odinga, is those people who have always depended. Kuna watu wengine ambao wamenafuata tu Raila Amolo Odinga, wanashikilia koti hivi kuangalia kama atachaguliwa. Wengine hawezi kuchaguliwa bila kutaja jina Raila Amolo Odinga, especially those people who are in some regions. Kuna wengine ambao itawabidi wafanye kazi kwa bidii sana, because without invoking Raila's name they have lost the game. Without the support of Raila Amolo Odinga they will lose the game in the morning. Na unaona kwamba in some places, for instance, like say Nyanza, Raila kukuangalia tu kwa macho umechaguliwa, kutaja jina lako umepita. Na hivyo ndivyo ambavyo tunasema, especially those people who have been in ODM, those who have been relying on Raila Amolo Odinga, they will end up as losers. Number three, in my view, Karibu Jones, Mike Jones, you have always supported this channel. Thank you very much. This merger came as a surprise to many. I agree. The other people, the third group of people who have lost this game are Kenyans. In fact, Kenya has lost. Kwa sababu, definitely, when you look at this, the opposition is going to be weakened. Huo ni ukweli wa mambo. Those guys who are joining, please like the video as we discuss. We are now looking at the greatest losers in Raila Ruto merger. And we are seeing that the greatest loser is Gachagua. Then there is also this group of people who have always been following Raila Amolo Odinga. They cannot stand on their feet because they are so weak. And number three, we are saying, as Kenyans, we have lost. Because when you look at now the opposition, serikali ya William Samoei Ruto will have a field day. Will have a field day to steal. Will have a field day to do whatever they want. Nobody is there to talk about. Kwa sababu ninapotazama viatu vya Raila Amolo Odinga, viatu vya Raila Amolo Odinga ni viatu vya ndovu. Na sasa nikiangalia wale ambao watu tunatarajia wanaweza kuvaa vile viatu, siwaoni. Bosco, Raila goes slow, but he is sure of the outcome. Huyo mzee achana naye, ni moto. I agree with you. He's the most exciting political animal. He is one of the leaders who comes with issues when you are least expecting, and he strike wakati ambapo watu hawaoni. So Kenyans have lost because who is going to keep the government on its toes? Because definitely our opposition it will be weakened, so it will be a loser again. I also see Kalonzo Musyoka as having lost. You may not agree with me because watu wengi wanaona kwamba Kalonzo Musyoka anaweza kuwa na bahati, wanamuona like a winner. Me, I see Stephen Kalonzo Musyoka as a loser. Whether he take that position of the party leader in Azimio, I strongly doubt if he can fit or he can play the role that has been played by Raila Amolo Odinga. I strongly doubt. Bro, I've been looking at Kalonzo Musyoka, a good man, but there's one thing that he lacks. What do you think Kalonzo's lack? When you look at him, he lacks that ability of working up the crowd. He lacks that ability of firing the crowd. Say like the way Raila Amolo Odinga. Raila Amolo Odinga would say, "Haya, haya, haya," and then the crowd would roll. Look at Babu Owino. Babu Owino again akiwa pale anasema sijui tialala, sijui tibim, what. Mnajua vile ambavyo anasema. And the crowd would work. In Kenya, if you look at the leaders who have won, ni watu ambao they are capable of firing the crowd. In fact, the only person who could not fire the crowd and won the election is Moi Kibaki. But with the support of Raila Amolo Odinga, he was able to win the elections. Because that is why Raila Amolo Odinga said Kibaki tosha. Because if Kibaki was left on his own, I can tell you,
hangekuwa the third president of the Republic of Kenya. So Kalonzo lacks that, and he needs to work on that one, because if he works on that one, he's going to become very, very influential. Janet Wageshi, there is time President Mzee Jomo Kenyatta told the son that he should be ready to fight for himself. I remember when Uhuru Kenyatta called the father that he was being beaten in school, and then the old Mzee told him, you run to fight your own battle. Mama Twins karibu, watching from Kenya, asante sana kwa kuwa pamoja nasi kutufuatilia. We appreciate so much. So those, according to me, are the losers. Who are the winners? Who are the winners, if I may ask you? Number one, Kenya won. How did Kenya win and how did Kenya won? Because I've told you that Kenya already lost. How did it win? It won because the antagonism that has always been there between the government and the opposition will not be there. I can tell you, there'll be no maandamano in Kenya. It will be very, very hard. Tell me, show me one person who can call people to the street like Raila Amolo Odinga, watu wajitokeze. God favor. Naona 27 tupewe Babu, Sifuna, Siba, Joho, Ladema, vijana barubaru. Ni kweli. Mabarubaru wakipewa wanaweza. These guys can fire the crowd. These guys can be able to stand on their two legs and maybe come up with something that can be meaningful. Kwa hivyo kile ambacho tunasema hapa, Kenya won because ukichunguza utakubaliana nami ya kwamba because of kukosa maandamano, kukosa mafarakano, the investor may find Kenya a bit attractive. You know, kuna watu wengine ambao hawezi kuja kwa sababu ya vile ambavyo kuna mivurutano. Tell me, how many investors came to Kenya wakati ambapo kulikuwa na maandamano? Very few, because nobody would risk his money, nobody would put his money where there is conflict. So Kenya in that way won, because lakini hapo ni kimugumugu kwa sababu when you look at the government also need to put a conducive running environment. Wageshi nasema, Skyman, I told you, a hen doesn't relent on laying and hatching eggs because a hawk has taken her chicks. I agree with you, it is true. Welcome, kila mtu, karibuni, and like the video. Thank you, Mama Twin, for telling people to like the video. Please do, and invite the others. Tumekaa sana bila kuwa live, but watu wamekuwa wakiuliza tukuje live na tusipotee. We shall be coming live almost on daily basis. So number two, in my view, I strongly believe that Uhuru Kenyatta, unaona Uhuru Kenyatta haongei, amenyamaza haongei. He is likely to join Raila in this one. And once he joins Raila, what do you think will happen to Gachagua? It is very hot, by the way, very hot. It's likely to rain. So what do you think is going to happen to Raila more to huyu jamaa wa mitego? Unafikiri itakuwa vipi when now Uhuru Kenyatta joins this team? Kwa sababu kule kunyamaza kwake kuna mambo ambayo yamefichwa pale. Tunasema kimya kigi kina mshindo mkuu. Hivyo ndivyo wahenga walivyosema, kwamba pale ambapo mtu amenyamaza kuna mengi yamefichwa pale. Because Uhuru Kenyatta, contrary to many people, vile ambavyo wamekuwa wakifikiria ati yeye alikuwa anataka, si kweli. Tumefanya utafiti wetu na tumegundua kwamba Uhuru Kenyatta has never been interested in leading the African Union Commission. Hajawahi. Ni watu ambao wanasema, na hizi ni propaganda za Kenya Kwanza. So if he now joins this team, unajua sasa kule kuondolewa the security, mama yake vile ambavyo alikuwa anaondolewa security, I don't think Uhuru Kenyatta will be able to do that. And again, William Ruto is going to do that. And again, ukichunguza kwa undani tena, utaona ya kwamba with Raila now wakiwa pale pamoja na Ruto cannot be able to kusubua huyu kijana wetu Uhuru Kenyatta na familia yake vile ambavyo alikuwa anasumbuliwa. Do you think they can even now go and steal sheep like they did in the northern farm? Unafikiri wanaweza kwenda kuiba mbuzi ama ni kondoo? I don't think. Na the other group of people
who are losers are Mount Kenya leaders, especially UDA leaders. Sasa niambie, mtu kama Ndindi Nyoro ako wapi? Mtu kama Kimani Ichung'wah ako wapi? Kwa sababu watu wa Mlima Kenya ulihitaji tu kutaja jina la Raila Amolo Odinga na unachaguliwa. You only need to talk badly about Raila Amolo Odinga. Sema ule mganga, ule mtu anafanya nini, ule mtu wa kutupa mawe, sema tu hivyo na utapewa kura. And a very good example is this Senator Medho. Yeah. Senator Medho would say bad things about Raila Amolo Odinga, kura zinaingia tu. Na ni wengi ambao walikuwa wanafanya hivi. Today, I don't know what they are going to tell the people. Because when you remove Raila Amolo Odinga on the politics of Kenya, siasa za Mlima Kenya zitabadilika. Wale watu ambao wamekuwa wakitumia jina la Raila Amolo Odinga kuchaguliwa wakimpaka matope wameisha. And I think it is also very, very funny. I also think Ruto has won. Ruto has won because the opposition that was there, the strong opposition, the vibrant opposition is not there. The fear of Raila Amolo Odinga is not there. So he has won. Mudavadi has also won. And I strongly believe that Raila Amolo Odinga, William Samoei Ruto, and Uhuru Kenyatta could decide to support Musalia Mudavadi. What do you think? That is what I think. Hawa watu wanaweza kufikiri wakuje pamoja, waachane na Gachagua. Unajua Gachagua, nimesema Gachagua aliingia kwenye siasa kwa njia ambayo hakuwa amejipanga vizuri. Sasa wakiamua sasa kumuunga mkono Musalia Mudavadi, unafikiri mambo yanaweza kuwa vipi? Because when you look at Mudavadi has good rapport with Uhuru Kenyatta. He has good rapport with Raila Amolo Odinga. He has good rapport with William Samoei Ruto. And I remember, si mara moja William Samoei Ruto amewahi kutuambia kwamba when the time comes to reward Mudavadi, he will do it. Because I don't think any of those leaders who usually determine the direction that the politics of this country will take can support Gachagua. Do you think Raila Amolo Odinga can support Gachagua? Do you think Uhuru Kenyatta can support Gachagua? Do you think even Ruto can support Gachagua? That one can never happen. So that is about the relationship between, or the merger between Raila Amolo Odinga and William Samoei Ruto. You have seen the winners, you have seen the losers. Now come back again to William Samoei Ruto. Mnamuonaje huyo rais wetu? Rais wetu, najua Gachagua alizoea kumuita rais wetu, ambaye tunampenda sana. When you look at rais wetu, do you think he is following the script? Do you think he had a plan? Kwa sababu alituambia kwamba alikuwa na mpango. When he took over, he told us he had a plan. But I actually doubt. Somebody was saying, which I strongly believe is true. Sasa, unajua masoras walikuwa wanaambiwa ya kwamba wakati ambapo William Samoei Ruto alikuwa anatafuta uongozi wa kuongoza nchi, alikuwa anatafuta kazi ya mama boga. Unakumbuka akituambia tutaunda serikali na nyinyi watu wa bodaboda. Tutaunda serikali na wale watu wa mikokoteni. Tutaunda serikali na wale watu wa kupaka rangi. Tutaunda serikali na wale watu wa kuchinja kuku. Tutaunda serikali. You remember what he used to tell us, eh? But now look at the focus of William Samoei Ruto. Today, William Samoei Ruto primary concern is how Raila Amolo Odinga is going to be the chairman of the African Union Commission. Is Raila a hustler? Is Raila a hustler? Guys, unknown to many, let me say this, unknown to many and behind the cameras, Raila Amolo Odinga and William Samoei Ruto are friends. They are great friends. Let me tell you the truth.
But now ikifika ni wakati wa mizozo, wananchi wanakuja, tunazozana, tunasema sijui nini, huyu ni hivi. But these guys are great friends. In fact, I think Raila Amolo Odinga and William Samoei Ruto have more in common than in conflict. Unlike Rigathi Gachagua, William Samoei Ruto and Rigathi Gachagua are not friends. That is the truth of the matter. Janet, sio chuki, lakini supporting somebody like Kashiela, chameni. Yani mundu kiongo kihuraga o mushere na nyama. Hey guys, like the video as we continue. So what we are saying here is that when you look at William Samoei Ruto, wakati alikuwa anafanya campaign, wakati wa campaign ya 2022, was there any time ulisikia akisema tutafutia Raila kazi? Was there any one time nyinyi mlisikia? Kwa sababu mimi sikusikia. But now the primary concern of William Samoei Ruto is to ensure that Raila Amolo Odinga amepata kazi. He never told Kenyans that one. So when he is doing this, Mama Mboga uko wapi? When William Samoei Ruto is doing this, mtu wa mkokoteni uko wapi? Unajiuliza maswali kama hayo. Again, when you look at all this, remember the way William Samoei Ruto would tell us about Raila. He would tell us, sijui mtu wa kitendawili, yule sijui mtu wa kung'oa reli, sijui yule mtu wa nini. Today he cannot say that. He cannot say that. Sasa, Mama Mboga wewe, bado unaamini hata watu wako pamoja? Mama Mboga wewe, unafikiri Ruto is following the plan? That script that he told us that he's going to follow. How many industries has he constructed? Show me one industry ambayo imeletwa na William Samoei Ruto na imeajiri wafanyikazi. Show me. Because what we have seen factories closing down. Lucy Skyman, what has happened is good, but is going to keep an eye. But who is going to keep an eye on the government? That is why we are here, Lucy. Tuko hapa sisi tuwe tunaongea. Because you see, this country is ours, and we need to talk, and the government is going to listen. We don't, in fact, sometimes you don't even need to go to the street. We can talk, we can tell them what we are doing, and we can also show them that whatever they are doing is either right or wrong. So sisi ndio tumeachwa na Raila Amolo Odinga. Kwa hivyo sisi ni tujipange, tujue vile ambavyo tutaendelea. Ikifika ni wakati wa mikutano tunaenda, and we are going to make it. So what we are saying here, ladies and gentlemen, is that today William Samoei Ruto, I don't think is following the script ile ambayo alituambia mama yote ambaye angejifungua angepewa diapers. Ni wangapi ambao walipewa? If you look at the promise to watu wa bodaboda kwamba angewaletea electric bikes, how many have been brought? How many? Tell me, how many have been brought? Alisema angeuda serikali na watu wa soko, Mama Mboga, nani. How many are in his cabinet? So that's why I'm saying, in a nutshell, I'm saying that he is not following the script. And he is very happy because you see, unajua ameitwa kule White House na Joe Biden, and he's very, very happy. And you remember he told us that he is very, very happy. Ni kama tu vile ambavyo unaona vile mtoto mdogo wale ambao wamezaliwa kule mashambani agesikia kwa mfano anaenda Nairobi, hiyo siku hagelala. That is what William Samoei Ruto is doing. That he is very, very happy that he's going to visit Joe Biden. He's going to White House, and he's telling us for 20 years, no African president has been given a state visit to the United States. And I think it is true. Because what was given to Uhuru Kenyatta was an official visit. It was not a state visit. So somehow it's true. And Joe Biden has his own interest. Because America, as you have already said, America will always put its interest first kabla ya kuleta maslahi ya wale watu wengine pamoja. So this man, we call William Samoei Ruto, the President of the Republic of Kenya, is not following the script. Again,
when you look at the kind of borrowing, unajua alituambia, yes, by the way, remember what he used to tell people, at yes, Uhuru, mimi si Uhuru. Na the people of Mount Kenya, you start to be blamed, kwa sababu mlikuwa mnatuambia kwamba ati William Samoei Ruto si Uhuru, na ni kweli si Uhuru, kwa sababu Uhuru alileta maendeleo. William Samoei Ruto is not bringing any development in the mountain. Uhuru was very much concerned about the welfare of every Kenyan. Taxes were low, prices were were somehow affordable. So kwa hivyo si William Samoei Ruto wakati ambapo alikuwa anasema mimi si Uhuru, ni kweli si Uhuru, hiyo tunaweza kubaliana. I've told you that there is not a single industry that has come up during the time of UDA leadership. Again, when you look at these issues of affordable housing, the Attorney General, our Joe Muturi, who is the legal government advisor, he has pronounced himself. Amemwambia rais ya kwamba the housing tax is unconstitutional. Kwa kile ambacho William Samoei Ruto anafanya, ile kodi ya nyumba ambayo anafanya ni kinyume cha katiba, ni kinyume cha sheria. You can imagine, akiabua hivyo, but he's still collecting the tax. Even after the Court of Appeal told him no to this tax, bado anaendelea. Watu wangu, mnataka kuniambia William Samoei Ruto is following the script? Remember, he was against Uhuru Kenyatta when he was saying that Uhuru Kenyatta was not following the script, was not following the court orders. Today, he is the one who is not following the court orders. Again, when you look at the country, currently I would say we are lost in the desert. Tuko jagwani jameni, we are in the desert. We are in the desert where there is no oasis, no water point, no one to tell us what we are supposed to do. Janet Wageshi, tena Zax sio Uhuru Kenyatta, juu Uhuru sio mwizi, tena msafirishaji wa watu biguni. Haya, Farista Steve anasema like the video guys, thank you Mama Twins, good Janet, nothing but the truth, they have turned a deaf ear to the AG. And remember, AG is being very genuine, very, very genuine. And what we are seeing is mega corruption. Mega corruption, wheezy. By the way, guys, I don't know whether you noted that the finance budget that was presented to Parliament last month had unexplained money of 45 billion, which imewekwa tu pale, hakuna mtu alikuwa anajua ni ya nini. Isomwe, ipitishwe na bunge, baada kupitishwa na bunge, sasa wachukue wakiweka mifuko yao. That is what we are saying. William Samoei Ruto is not living up to what he promised. Vile ambavyo alituambia atafanya, sivyo ambavyo anafanya. Tumeona watu wengi wakiiba pesa. If you have forgotten, Kenya imeambiwa is a wash country. Wash. In fact, it was given a yellow card last week, kwa sababu wash ile ambayo tuliambiwa na Matiang'i. Kama unakumbuka, Matiang'i alituambia wale watu ambao watachaguliwa katika bunge, wale ambao watakuwa wakituongoza ni watu wa majamaa wash. And that is what is happening. When did you hear William Samoei Ruto talking about this kind of wash? When did you see anybody being arrested because of wash? The reason why this cannot happen is because ile serikali ambayo ipo ni ya wash. Ni pesa tu za badia, za magedo, what. And that is why you see many supermarkets being opened. You see some universities being opened, some places, some schools. Yani wanajaribu tu kusafisha zile pesa agazi ziweze kuingia kwenye soko. So next time don't ask why we are seeing so many supermarkets zikifunguliwa. So William Samoei Ruto has turned out to be a dictator.
a dangerous dictator, somebody whose word is slow. Now, tuigie mengine. Hatutakaa sana jameni, but remember to like the video. Sijui kama umesikia haya nayo. Oscar Sudi last Sunday wanted to meet the deputy president at his current residence. Last Sunday now, asubuhi. And he wanted to have a meeting. So what he did, he called the deputy president, and the deputy president was very kind to him. Akamwambia ya kwamba wakutane saa 7. He was treated because Gachagua had several meetings. So what did Oscar Sudi do? Akatoka kwake. Oscar Sudi is Kapsaret member of parliament. Akaenda kwa Rigathi Gachagua, akasimama sasa hapo nje ya lango, outside the gate. What the guy do? He tried to force himself inside, but he was stopped by the security guys. So the security guys wakamwambia, wait until you are cleared. Wait until the DP give a go ahead niweze kuingia. Wache jamaa azushe. Akazusha. Akakopana na polisi pale until they could not give in. Akaenda akirusha maneno ambayo hajai kusikika, akiapa kwa jua na nyota na mwezi kwamba hata kama ni ikulu ya rais hawezi kufanyiwa hivyo. Kwa nini Gachagua anamfanya hivyo? So you can imagine, these are the kind of leaders that we are having. So what does this tell you? Because what we know about Oscar Sudi. Oscar Sudi ni jamaa wa kutumwa na William Samoei Ruto, anatuma hapa na pale. He runs the errands. Fanya hivi. He is unaona hizi vile the dirty deals. These are the kind of guys who are usually used by the big men. So this one is telling you that the Kalenjin mafia wameshika nchi hivi. This one is also telling you that Gachagua is being controlled by these guys. This one is telling you that the country is getting it very, very hard even to breathe because of these kind of guys. Kwa sababu what we have is the Kalenjinization of our institutions. Again, we can say that these Kalenjin guys are abusing power. They are abusing power. And the funny thing, if you remember the case of Alice Wahome, wakati alikuwa anafanya kazi katika wizara ya maji, unakumbuka, when she had some differences with her PS, and that tukaona the man who is in charge of State House in the public service, pale, also interfering with Alice. So Alice had to be transferred. To another ministry. That is how she found herself in the lad's ministry. Because of these Kalenjin guys. But the big question is, why is Ruto not protecting his DP? Kwa sababu kama mnakumbuka vizuri sana, ni wapi walikuwa? Is it Naivasha? Ni mazishi ya huyu jamaa ambaye aliaga katika ajali ya barabara. So Rigathi Gachagua is walking beside the president, and then all of a sudden Oscar Sudi anakuja anaingia katikati yao anamvuruta Gachagua this side, and then Ruto naye kwa sababu ya aibu anasukuma Sudi na Gachagua anarudi pale. So you can see even they look like this physical or whatever. Mike Jones, sorry that the nation is being sold, or should I say mortgaged to the house builder. I think both, sold and mortgaged. Kile ambacho kitawaletea pesa nyingi ndicho ambacho wanataka. So that is what happened wakati wa mazishi. So the big question is, if Oscar Sudi is doing this to the DP, what of somebody like Farouk Kibet? Farouk Kibet is the power behind William Samoei Ruto. Farouk Kibet akisema ni hivi lazima iwe hivi. And you only need to look at where Farouk Kibet is wakati kuna mkutano. Hawa jamaa kwa karibu kumuinamia kama William Samoei Ruto. A friend of mine was telling me that they fear Farouk Kibet more than William Samoei Ruto.
And all this has made Gachagua to remain silent. All this has made Joe Muturi to come out and even say what should be done. All this is the one that made Moses Kuria to come out and talk about being sabotaged. Remember what he said about being sabotaged? We shall discuss that. Now, another thing, hawa watu wa Mount Kenya watatuonyesha mambo jameni. Jamaa, they voted for the 2023 finance bill. To a man. Yani, would hear, I vote yes, I vote yes, I vote yes, I vote yes. In fact, they would even think it's a song. Yeah, I vote yes, I vote. Apart from one person whom we respect a lot, that is the Gori member of parliament, Gathoni Mushoba. All the other Mount Kenya leaders voted to pass the 2023 finance bill without reading. Hawakusoma chochote. And now, it is now dawning on them that this finance bill is going to hurt the people of Mount Kenya more than any other person. I'm not saying that it is only the people of Mount Kenya who are going to pay taxes. Unakumbuka huyu mbunge wa Gatodo na huyu mwingine wa Gataga wakiambia watu wakulima ati wasilipe kodi ya avocado tax, parachichi tax. Anaambia wasilipe. And again, Gachagua repeated today and said that there's a problem with the 2023 finance bill. That is Gachagua. And remember, Gachagua had said that hata Raila afanye nini, lazima ingepita. Na kama mnakumbuka vizuri sana, hawa jamaa wa Mount Kenya walikuwa wanatuambia sisi watu wa Mlima Kenya kwamba anything, ati mkiona Raila opposing anything, ati mjue hiyo kitu ni kizuri. Ati Raila only opposes the good thing. Ati you don't need to read, you don't need to think. Just as long as Raila is opposing, know that that thing is good. That's what they used to tell us. Today, they are crying more than the farmers. It's a case of somebody crying more than they believed. So, what can we conclude about these guys? They vote for the 2023 finance bill, then they come here, start complaining about the same. What can you say here? We can only say one thing. These people are voting machines. Hakuna tofauti kati yao na machine. Hakuna. That is one thing that we can say. And if we wanted to believe this, kwa sababu unakumbuka William Samoei Ruto wakati aliwaambia ati I'm waiting to see anybody from the Kenya Kwanza or to see anybody who is going to vote against the 2023 finance bill. So because of fear, they not even read. Kwa sababu ya kuogopa William Samoei Ruto. Na sasa wanataka tufanye nini? Si waachilie tu Ruto aendelee kuimplement the 2023 finance bill. Let it be implemented to the letter. Because you see, they thought they are punishing Raila Amolo Odinga. They thought they were punishing Azimio. Now sasa mwanatuambia tufanye nini? Yet if they want to change it, parliament is there. What they should do ni mwende katika bunge pale, you amend the constitution. After amending the constitution, then you do what you think is best. Lakini sio kuja kulia kwa wananchi waweze kusaidia. You are voting machines and you have accepted to be voting machines. You are telling us nyinyi ni magege ambao hamsomi. You don't read anything. Mko pale, you don't read. You pass the bill. Hata mnaweza maybe inaweza you can vote against yourself. You can even vote a bill ambapo mnauza nchi ya Kenya bila kujua. That is what you are telling us. You are telling us that you are very ignorant. Very, very ignorant. Guys, like the video as we continue. Comments, you can even share. I'm going to read each and every comment. Joshi Ibukwa. Mazuzu kabisa. How ni mazuzu kabisa na kwambia. Atideke. How we suffered during Moi's time. Very sorry.
for what is going on to a motherland. Sure, that is what is happening. Janice is saying Oscar Sudi ni ndugu ya Gachagua wageshi. Most of these in Mount Kenya Udaku MPs walipelekwa bunge na matubu zao, na Gachagua is far much worse. Wengine nasikia hata kuandika majina yao hawezi, na wako tu pale bunge. Some of them do not even talk in parliament. Hawajui what is happening there. They cannot even follow the standing orders. So the other thing is that we should ask ourselves. Sasa unaona sasa wameanza kuongea. Ndio hao sasa watu viongozi wa Mlima Kenya wameanza kuongea. The DP ameanza kuongea. Sasa do you think the Doyen, wanamuita the Doyen, William Samoei Ruto, do you think he is going to watch as they continue doing this? What do you think he's going to do? Because all these guys are cowards, if you ask me. Let me tell you what will happen. William Samoei Ruto will read the Riot Act to them. Yani unapigiwa tu simu, unaambiwa wewe Kagobe, jaribu kupiga huu mswada tena, jaribu kuongea haya mambo. That is what is going to happen. Kile ambacho tunaona hapa ni kuongea tu, wanaongea hapa. But why can't they face William Samoei Ruto and tell him that 2023 finance bill ni kaput? 2023 finance bill inatufinya. Si wajitokeze waseme hivyo. Kwa sababu kama unakumbuka vizuri sana, these guys you know, some of them walikuwa nafikiria kwamba ati, I remember when they took over power, walikuja natuambia kila mtu lazima alipe kodi. And even William Samoei Ruto insist that people should pay tax. And then they wanted to show us that Mama Ngina Kenyatta and Uhuru Kenyatta do not pay tax. Hivyo ndivyo walikuwa wanataka kutuonyesha, kama mnakumbuka vizuri sana. Remember Kimani Ichung'wah would come out and tell people ati lazima mlipe ushuru, kila mtu lazima alipe ushuru, ati Uhuru lazima alipe ushuru, Mama Ngina lazima alipe ushuru, and Baba Ngina came out and told them that she is paying the taxes. Na kama kuna swali ambalo wanataka kumuuliza, wamuulize. And KRA kama kuna deni ambayo wanaona haiko imelipwa, wakujie. Brookside watu walikuwa wanasema hailipi kodi. Sasa yule mtu ambaye analia ni mtu wa kawaida, sio Uhuru Kenyatta, sio Mama Ngina. Yule mtu ambaye amefinywa, nakwambia tumefinywa, by the way. Kufinya tumefinywa, lakini tutamwambia Uhuru Kenyatta, wewe endelea tu kunyamaza. Nawe William Samoei Ruto tutakwambia jambo moja tu. Endelea kutoza kodi, ongeza hata zaidi. Toza kabisa. Wacha watu wasikie uchungu, because even the 2023 now 2024 ile ambayo itasomwa June, taxes, some of them have been quadrupled, multiplied by 4, others have been tripled, multiplied by 3, others have been doubled, multiplied by 2. Zimeongezwa, kodi zimeongezwa. William Samoei Ruto, finya kabisa. These are the people who voted for you. Finya kabisa. Finya bila huruma. Kwa sababu wengi wetu kutokana out of ignorance ati Uhuru ndiye halipi kodi, sijui ati nini, ati kodi yetu inaibwa. Wacha tuchome kabisa. Gavana wa Mushoba is the only roaring lioness in the mountain. Congratulations to her. I agree with you, Felicitas Atideke, kwa sababu Gavana wa Mushoba refused to vote for the 2023 finance bill. Sasa majamaa wakati wanakuja hapa kutuambia sijui nini, kitu kimoja ambao watu hawajui. Unajua what the court said about the housing tax, that it is discriminatory and it is unconstitutional. That you cannot have just a group of people paying the housing tax and another one is not paying. What does that mean? It means Mama Boga anafaa pia kulipa housing tax. Wacha sasa akujie nini? Mama Boga aanze kuambiwa alipe housing tax. Wacha one. Wacha, because I also understand hii mambo ya nini? Hii mambo ya inaitwaje? Health Insurance Fund. National Health Insurance Fund. Hii ina replace NHIF.
Unaona ile 300, unaona ile 300 ilikuwa inalipia, wanasema inalipia ati kila mtu. What is happening? If you are an adult, unatoa yako. If you are above 18, unatoa yako. Na zingine nasikia ni kila mtu katika hiyo familia. Unaona kwa hapo hii ya 500 unajua ilikuwa inasimamia familia. The immediate family. Hii nasikia ni tofauti kabisa. That is what they are not telling us. So it is meant to make more money. Although they are telling us ati hii ni ya kuleta kujaribu kusawazisha mambo. Ukweli ni kwamba they are also trying to make more money. Kwa sababu they are going to collect a lot of money, by the way. They are going to collect a lot of money. Now the reality is sitting home and people are complaining and people are bitter na mambo mengi. Haya, tuende kwa huyu naye Moses Kuria. Jamaa ambaye alituambia ataenda kukojoa atikuwa mama Gina Kenyatta. Zibede alikojoa. Alikojoa. I'm not sure kwa kama alikojoa. Janet, Nicholas, do you think this guy alikojoa? Kwa sababu alikuwa anatuambia ataenda kukojoa hapo Gatundu. Sasa the same guy now who was in the front line kupiga BBI anakuja anatuambia mambo matatu. Yeye amekuja na yake matatu. Amesema jambo la kwanza, that the people of Mount Kenya will not support the National Dialogue Committee unless, number one, the people of the mountain are assured of guaranteed minimum returns for their produce. This thing was in the BBI. The National Dialogue Committee was in the Bomas of Kenya. Moses hakwenda, MK hakwenda kuongea tu pale. Mtu ambaye tunuliona pale akizungumzia lile swala ni Gazoni wa Mushoba, the only lioness in the mountain. Huyo ndiye alijitokeza pale. And you remember what Uhuru Kenyatta want? That BBI is a dream deferred. One day BBI will come. And for sure, what are they doing now? So Moses Kuria sasa anakuja sasa kutuambia ati we are not going that the parliament should reject the NADCO report, that it should be withdrawn from parliament. That is what Moses Kuria is telling us. Now sasa another question that emerges, why is it only the people of the mountain who should get minimum guaranteed return for their produce? Kenya is not Mount Kenya, or Kenya is in Mount Kenya, or which is which? I think Mount Kenya is in Kenya, but Kenya is not in Mount Kenya. Because you have other regions. There are people who grow coconut. There are people who grow coffee. There are people who grow sugarcane. There are people who anything, fish, name it. Alafu sasa bona tuseme ati, you see how tribal our people are. They are tribal. They use tribal prism. The reason everything is tribal. And again, sasa kama walipiga BBI, sasa anakuja kutuambia nini? Anataka kutuambia nini? And what do you think you want to achieve by this? We do not dispute. In fact, we don't dispute about the guaranteed minimum return for our produce, but not only for the people of Mount Kenya, for the whole country. That is what being a national leader means. And McHugh, this is a CS who is saying this. He's just thinking about his region. And he's just being economical with the truth. This is hypocrisy, if you ask me. It's hypocrisy kwa sababu he had the time and he's in government and he can actually, I understand, he can take a bill to parliament, he can sponsor a bill through a certain MP, wapeleke pale, hiyo guaranteed minimum return anataka iwekwe pale. Kwa hivyo ni atupigithie. Aache sasa kutuletea huu ujinga wake. Aache sasa kujaribu ati akuja hapa anatuambia hivyo na ako na chance. Even again they talk with William Samoei Ruto. Bona siende kwambia William Samoei Ruto. Why come to us? Why not go to William Samoei Ruto? Mwambie, my friend here,
sisi watu wa mlima Kenya tunataka hivi na hivi. Again, angalia ujiga wa watu Kenya vile walifanya. Majamaa walienda kwa Ruto bila chama. Imagine. They are partless. Angalia Mudavadi alienda na chama chake. Wetangula alienda na chama chake. Pik walienda na chama chao. Watu wa mlima Kenya mikono mitupu. Again, watu wengine akina Alfred Mutua, they had MOUs. Sorry. Yeah, they had MOU. Wakadikiana kwamba we are supporting William Samoei Ruto on this basis. Watu hapa vile vile, lakini watu wa mlima Kenya, my goodness, gaifafa. Hama jamaa wanaingia tu karibu. There is something Ruto is not telling us about Haiti. Yeah, we shall discuss that. We shall come to that shortly after this. In fact, that's where we are going after this, to discuss about the issue of Haiti. So what we are saying here is that majamaa wanaingia kwa Ruto kwa miguu, midomo na kichwa bila chama. Sasa niliwaambia watapepetwa. So wanapepetwa kama gano. Sasa ndio wanajionea wao wenyewe. So another thing Moses Kuria is saying that the people of Mount Kenya, we are not going to support the NADCO report without one man, one sharing, one vote. One vote, one man, one sharing. We what we don't eat. One man, one sharing, one, whatever that means. And this is what was in BBI. This is what they should have taken to bomb us. Sasa ndio ni kweli, resources should be shared according to the population size. We have no dispute with that. But kwa nini mlipiga? Kwa nini mlisaliti Uhuru Muigai Kenyatta and Raila Amolo Odinga? Because you know, one thing I know about Raila Amolo Odinga and Uhuru Muigai Kenyatta is that these two leaders are nationalists. These two leaders meant well for our country. Ni viongozi ambao walikuwa na imani, walikuwa na maono mazuri, ni wazalendo halisi wa nchi yetu. Lakini sasa angalia watu wa binafsi, Wakikuyu ambao walikuwa ni wa binafsi, kwa sababu Ruto walikuwa napiga, watu wakapiga. Like buffaloes, ambapo moja ikiingia ndani ya maji, zingine zinakuja pu. So that is what they did. Sasa msituletee, nawaambia msituletee, mtotigithie. Nendeni mkaambie Ruto. Nendeni bunge mkabadilisha sheria. Mwache sasa kuja kwetu kuambia wananchi. Sisi tunasema waache iendelee hivyo mlitaka. Iendelee hivyo mlitaka. Lakini tujue jambo moja. And I want to tell them, these guys, one thing, and I should borrow this one. And this one you have to remember. Anybody in Mount Kenya who will not be aligned to Uhuru Muigai Kenyatta in 2027 will not see Parliament or Senate. You will not go to the National Assembly. You will not go to the County Assembly. You will not go. You will not win any seat. Uhuru Muigai Kenyatta is going to determine the direction the politics of Mount Kenya is going to take. Kama Raila vile ambavyo anasema Nyanza hivi, tuelekee hivi. That is what will happen in Mount Kenya. Watu wamesoma sasa. Watu wamesoma. Nakumbuka Uhuru Muigai Kenyatta akituambia morete mayagai morete ma. You remember that? Aren't we seeing that is what is happening now? That is what Uhuru Muigai Kenyatta was telling us. And that is why he has been vindicated. That is why now we shall trust him in future. That is why lolote ambalo tutaambiwa na Uhuru Muigai Kenyatta tutalifuatilia kama vile ambavyo Mkristo anafuatilia neno lilo katika Biblia. Anybody will not be supporting. Anybody will not be supporting Uhuru Muigai Kenyatta. Anybody will be going against Uhuru Muigai Kenyatta mpaka wakati ambapo atakufa. Hata ingia bunge. Hata ingia. That is what is going to happen. Again,
I also remember Mother Karua akionya watu, aliwaambia mkifanya kosa, mfanye kosa, lile shimo ambalo mtaigia hamtawahi kutoka. Aren't we in a hole? We in a deep hole, and very unfortunately bado tunazidi kuchibua lile shimo. Tukiwa mle ndani tunazidi kujizika, tuwajizika tukiwa hai. That is what is happening. Tumeshatiwa kitanzi, and William Samoei Ruto ni kuvuruta tu na vuruta kitanzi kidani ya shigo, kimezingira shigo. He is just pushing, pulling, whatever you want to do with it. We are helpless. That is where we put ourselves in. That is what Mother Karua meant when she was telling us, lile shimo ambalo tutaigia litakuwa vigumu kutoka, na kusema kweli tuliingia. Let's move to our last topic. Hii mambo ya Haiti. You know, Haiti, the gangs already killed the president, kama unakumbuka. They invaded the palace, or the state house ya kule, wakaua what my judges resigned. There are no judiciary, parliament term expired. Sasa huyu prime minister mliona hapa jana ni wa kujitwika mamlaka, hayuko, he's not supposed even to be the prime minister, akajitwika madaraka. But who are the gangs there? The gangs seized the airport, wakateka nyara uwanja wa ndege, all the police stations, and 80% of Haiti is under the gangs. Na sasa William Samoei Ruto very, very happy to send 1,000 police officers, men and women ambao hajai kuwa katika vita, men and women who are going to fight in a country that is speaking French. How many of those who are going there are going to speak in French? Well, how many of them can even construct a sentence? How many of them even can tell one French word? The terrain is there, very different. They are not used to this. Yeah, hey, bonjour. Yes, habari yako. Bon voyage, safe journey. So they cannot be able to say anything. And sasa hadi watu unaenda kupigana na wao. And you know what this gang said? Waliambia prime minister, usirudi wewe, ukae tu Kenya, kwa sababu ukirudi tutakuua. Hivyo ndivyo walimwambia. Kaa tu huko, mkae na Ruto wako, ukidhubutu kurudi hapa tutakumaliza. Now they are telling the prime minister that. Sasa askari wetu jameni, hapa sasa ndipo tupo. Hapa ndipo tupo. Askari wetu jameni. Sasa hao ndio watu ambao mnataka tupigane na wao. Hawa askari wetu watawezana na hawa majagili? How I wish we were sending the special forces kama wale ambao nimewaambia wameua Al-Shabaab 5 leo jioni kule Fafi, na wakanyang'anya risasi nini, mambo mengi. How are we going to handle this situation? As the sun you see sooner or later, the same way we have a YK92 as president, we shall have one of those police sent to Haiti. Where? And imagine, Jones, it's laughable as you say, that Kenya, out of all the most powerful nations in the entire world, will be the one to rescue Haiti. And I think this is why William Samoei Ruto has been summoned by Joe Biden. Because I told you, there is no way America will put the lives of their soldiers at risk. Na kama nakumbuka hata kule Somali, wakati walienda pale, and their bodies were dragged in the street by the Al-Shabaab, America withdrew, wakachukua watu wao. Sasa Kenya jameni, kwa sababu if you ask me, hapa ni pesa, kuna kitu kingine.
Hii ni madili iko hapa. Ati nyinyi mwende, tutalipa askari wenu. We shall care about everything, the facilities, the upkeep. Yani, we risk the lives of the policemen because of money. At whose interest are we going there? Sasa, what is our interest in Haiti? How I wish near a neighboring country, like we are doing in Somalia, to pacify our country and to ensure that we are peaceful. Sasa kule Haiti, jameni, a Caribbean country, I think in an island. Sasa kule, what is our interest? And if you listen to William Samoei Ruto, he is so passionate about it. So passionate. I am Lucy. Sielewi history ya Haiti. Can someone please explain to me? Who will go? John, maybe you can explain to Lucy about Haiti. Because what is happening there, we don't have a government there. The gangs too wanaongoza pale. The president was killed and many other things. So sasa William Samoei Ruto is going to help them to establish a government by neutralizing the gangs. Madoko Minor, they are sending Kenyans, but will probably be at the direction of covert European agents. It is true. And the irony of all this is that when this is happening, in our country, Barigo, North Rift, over 1,000 families have already been displaced by the bandits. Imagine. Our own country. Badala ya kwanza sasa tushughulikie watu wetu, tuenda kushughulikia wengine. What interest is there, by the way? Sasa ndio sasa tukasema hapa kuna jambo ambalo linafichwa. Kuna jambo ambalo watu wanafaa kufanuliwa. What is this that should make? Sasa tuseme kama ni mzazi ama mama kuna mtoto ama baba kuna mtoto. Sasa watoto wawili wagonjwa, yeye akona pesa, badala achukue pesa aende anunulie mtoto wake dawa kwanza, anaenda kununulia wa jirani. Does it make sense? It doesn't, if you ask me. Yes, we should concentrate with the country, by the way. Let's concentrate with the country. Kwa sababu hapa matatizo ni mengi kama unavyojua. Angalia elimu ya umilisi, hii elimu ya umilisi ambayo inaitwa CBC. Matatizo tele. Hata watu wajui sasa kama watu wa grade 9, kama taenda secondary school section, ama tabaki primary school section. Matatizo tele. Unaenda unapata walimu ni wawili na I think so many subjects. Unapata mwalimu wa Kiswahili anafaa kufunza chemistry na physics. Unapata mwalimu ambaye alisomea CRE supposed to teach mathematics. A lot of confusion. So why are we not concentrating with our country? Why are we not doing what we are supposed to do? Kwa sababu mimi ukiniuliza chochote ambacho William Samoei Ruto anafanya is not adding up. Is not helping this country. Guys, I don't know what you think, but when I look at our country, there are so many things that are not happening as they should. From the economy, we are failing. From the social spheres, we are failing. Education, kila kitu. Wizi ndio umejaa kila mahali. And we'll be having several live streams because it's very, very important. Because by coming here together, we are able to interact. Next time, I will invite a guest, and I'll be posting a link here, and maybe you can come and tell us something. And I want to end this video at this juncture. I thank you very, very much for supporting this channel. If you have not liked this video, please do, and have a lovely night. Have a peaceful night. We shall keep on talking, and I'm very, very humbled. Bye-bye.